Bienvenidos a M2. Hoy tenemos, híjole, un deleite aterrador. ¿Está bien así? Sí, ¿Es definitivamente es una buena descripción para las películas de las cuales les vamos a hablar en este momento. Me gusta mucho la idea de que un director encuentre una musa en una actriz o por lo menos alguien con quien pueda expresar sus más extrañas fantasías cinematográficas, y creo que aquí lo tenemos. Definitivamente, desde Pobres Criaturas, Yorgos Lanthimos y Emma Stone han hecho una dupla inigualable en la pantalla. Lo vimos con todo lo que lograron con el Oscar y con todas las premiaciones, y yo creo que Bugonia, esta película que ya tenemos en cines esta semana, va a ser exactamente lo mismo o cosas más importantes que lo que han logrado antes. Ok, a ver, teníamos Pobres Criaturas, ¿no? Así es. Y ahí en medio también pasaron cosas. Pasaron cosas que no fueron tan impactantes, pero ¿qué sí nos puedes decir de esta película sin arruinar nada? Híjole, es que es complicado. Sí podemos decir que es un thriller llevado al extremo de la ciencia ficción, así. O sea, todo comienza como un thriller y después todo se convierte en una ciencia ficción del secuestro de una ejecutiva farmacéutica que dos tipos la secuestran por teorías de la conspiración que ustedes se pueden imaginar respecto a lo que implica la farmacéutica, el mundo globalizado y el mundo en general. Eso es lo que sí podemos decir sin spoilers. Ok. Sin spoilers, pero es una película verdaderamente loca con un final que yo no me imaginaba definitivamente. Ok, de ese nivel, de ese nivel. La podemos encontrar en cines y platicar con ellos, platicar con Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y con Jesse Plemons, pues sí fue una experiencia bastante interesante respecto a lo que tienen que decir con una historia de este nivel. Pues vamos a verlo. Felicidades por esa entrevista, venga. You're killing our planet. Alien fell. I'm not an alien. You're lying to me. What's the difference? You know this is crazy. You know this is wrong. I know who you are. I know what and Yorgos, the first question is for you. Why did it feel important to tell a story like this right now? What do you think makes Bugonia especially relevant to the times we are living in? I think it's just, well, the weird thing is like it was always relevant, like, because it's also based on a film that was made 25 years ago or 23, something like that. Yeah. I guess, things have kind of gotten worse in the world, and, that's what makes this film, even more relevant today, I guess. And, the version of the film that we made is quite different and, speaks to the situation of the world today. But I think it's an important story because it talks about, humanity in a very profound way, and the nature of human beings and their history in a way. So yeah, there's that, and also I think there's this other layer, the way the film is structured, that you have these characters and you have a certain idea about them, the way we do, especially nowadays with technology. We have like very particular ideas about people, about situations, and globalization and technology kind of force us to kind of choose a very narrow, specific path in a way, and confirm our ideas and our thoughts with other like-minded people. So I think it tells a lot about that as well, because these two characters have a lot to reveal about themselves throughout the film. So it challenges that kind of view on people or the world. Yeah, absolutely. So, Emma, this story looks at what happens when people start losing trust. It's about fear, control, and the need to hold on something real. So, as an actress, what aspect of that emotional chaos felt more important to you? I mean, one of the most wonderful things about working with Yorgos as much as I have, and also now with Jesse, is that
any of those things feel like they can be sort of freely explored because I have so much trust in this, you know, at least creatively, there's so much trust that I think any aspect of sort of the many characters that I've gotten to play in this troupe, there's all different aspects of the human experience and all the different shades of things that live within us, and I feel so much trust that I don't know, I'm able to go to any of those places. So yes, your character lives in a world where trust and truth are constantly tested. How do you tap into that sense of doubt and paranoia without losing humanity? I mean, I think I have some of that naturally. The world is paranoia inducing at times, and you know, I think yeah, there is a general distrust of various governments and all of that. How do I tap into that without losing humanity? I think that's a part of humanity. You know, I think that falls under the umbrella of being human, are these doubts and paranoias and looking around. It's passive. Looking around to find out who you can trust. And for Teddy, it's no one. I mean, maybe his coworkers and Don, but yeah. And the last one, Yorgos, what parts of that story did you feel most inspired to bring into your version? Talking about the Korean film. Well, I mean, the great thing was that I read the Will Tracy's script first. I hadn't seen the Korean film. So I was immediately drawn to that. Like it just felt, well, first of all, very entertaining, very complex, very profound in many ways, quite different to what I've done. And then, you know, I checked out the Korean film as well, just to make sure that, you know, it was a different film. And then I also worked with Will for a little bit just to bring it closer to my own sensibilities. But, you know, the script itself was already, you know, quite incredible. So, yeah, I mean, it was a very exciting thing to get into. ¿Me decías que Emma Stone está para volver a llevarse una estatuilla a casa? Yo creo que sí, nos falta todavía por ver varias películas y varias actuaciones, pero lo que pudimos ver, tanto en Morelia como en las funciones previas a la entrevista, la verdad es que, híjole, ella sí está increíble, con un trabajo espectacular y que además, sin spoiler, la historia se desarrolla principalmente en un lugar y eso es sumamente complejo a nivel de actuación, a nivel de diseño, de producción, de dirección y de todo lo que se puedan imaginar, estar en un solo espacio. Pues aquí lo vieron primero. Vámonos a otra película que llama mucho la atención y que me decías ganó la Palma de Oro, exactamente. It Was Just an Accident, una historia de Jafar Panahi. Estuvo, de hecho, también esta película en Morelia y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con este cineasta que en su momento fue un preso político en Irán. Toda la experiencia de la prisión la llevó al lenguaje cinematográfico y It Was Just an Accident es resultado de ello. Un accidente, una familia atropella a una persona y en el transcurso de la historia, sin spoiler también, pues tratan de desaparecer el cuerpo y de ahí se desata toda una comedia. Qué bonita familia, bastante interesante. Vamos a ver. تنها کسی که میتونه بگه خودش یا نه حمیده. چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مصدوم باشه؟ حق نداره بهش دست بزنه تا وقتی نگفته اقبال کسی حق نداره دست. Me gustaría saber cómo fue convertir toda esa experiencia en prisión, que fue algo, supongo, complejo y doloroso, convertirlo en una película. ¿Cómo fue ese proceso? من فیلمساز اجتماعی هستم. یک فیلمساز اجتماعی از اون
محیطی که زندگی میکنه از اون الهام میگیره. حالا از اونها الهام میگیری، از قصه هایی که اونها میگن، از سرگذشتشون که داشتن، از اون شخصیت هایی که هستن، از همه اینا تاثیر میذاره. نه اینکه در درون زندان به فکر این باشی خب حالا من اینا رو بشناسم بعدا در موردشون فیلم بسازم. نه، اونجا فقط برای اینکه روزت رو سپری کنی و اونها هم روزشون رو بتونن سپری کنن، با هم دیگه هم صحبت هستین، ولی بعدها وقتی از زندان میای بیرون خب اینا تاثیر خودش رو میذاره و فکر میکنی که حالا باید یه فیلم در موردشون بسازی. Entiendo. En esta ocasión tuvo la oportunidad de editar la película en Francia, de presentarla en el Festival de Cannes. ¿Qué significó justamente esa experiencia y todo ese proceso fuera de la censura que podría tener en Irán? خب ببین وقتی فیلم میسازی دلت میخواد فیلمت دیده بشه و خب چون در ایران امکان نمایش فیلم نیست، بالاخره فیلمتو باید از یه جایی شروع کنی و چه بهتر که از یه فستیوالی باشه و چون اونجا حالا همه میان برای دیدن فیلم و فیلم اگه ظرفیت خودشو داشته باشه میتونه راحت‌تر توی دنیا به نمایش در بیاد. همونطور که حکومت سعی میکنه که تمام راه ها رو ببنده و فیلم تو رو به نمایش نذاره، تو هم سعی میکنی تمام راه ها رو دنبالش بری و بتونی راه رو باز کنی برای اینکه فیلم تو نمایش بدی. این یک چیز دو طرفه هستش. او تلاش میکنه نمایش در نیاد، تو هم تلاش میکنی به نمایش در بیاری. It was just an accident, fue tan solo un accidente. Así es. Y pues bueno, lo que no es accidente es que traigas este nivel de entrevistas como acostumbras y vete, eso es trabajo. Gracias. Gracias, Susi, como siempre un gusto. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Como pueden ver, estamos camino al cierre de año, pero todavía vienen cosas espectaculares en cuanto a exclusivas que tendremos para acá. Así que muchas gracias por acompañarnos en M2. Gracias, equipo. Son fantásticos todos. Ivette. Gracias, Susi, un gusto. Tengan una gran noche.